Hello. Mamu nyina mo adwo anwumre yi ya bobo nsamode sese ye mayemo eniama wodo so na yede so so nyujo kase APTV ene radio 105.7 suni ensam no de yedi mu akotene bi eni Yema mpani kirese omo kofa Green Digital City ediaba ebe bo amankran pomponi mantemu wo matumi ahyehye ho yema pressure free ho no se report no mo de aba beto nanim fa kwan mo fa so adwumadie no wo mo beye no sanso ana akwanhye biasi ewo emfimfi mantem nim enipa miensa ene yeso wo maso ananom nsia doma mienu so ba bia wo mo da no emu oden pa Afia yebekọ no dwadie ensemo na no wusumafo akire sane hotel wono modu amujiwadie ehhehye so ebetumi aboa wo dwadie ensemo Sanso ne yakwama hodro so ensemu a US and Afia Saudi Arabia womodu amonsa ahye nkrata sembi ase a ebebo amayi mienu sebe ha wono betumi akoma ko manim ewa akode topaye ne eniem bi etete samu Dodo no aka ho ene yede so mo se ye no sia brem kase okwanews.apmedia.gh.com abenya online stories no in Facebook and YouTube handle ni APTVGH TikTok Instagram and X and video ni APmedia_GH mo for boss lady Afia Kyem Agyemang So for Pani Audacian Power Faith Ministries and your Dr. Kukudazi Ephraim. In church and quadri quanya moon watch ability to see no and penny and pastor will be a nipa papa. And then crophobia at woman says so most are shorter than moments you will be and a master for bonnie may be a omodia woman tea. Any name may be a who said Christopher be no more tea. Woman call a sorry Dr. Ephraim who says Rocco to Adrian or baby. Nedrian and I know that which in chin pebby a ya benyan papa 20 Won kasa wato aduane wo ba bia enye de nti waja aduane to ebie wo so enipa abrabo mu no so obi kokovra eye enanfofa bi mu ana sankita hodie bi mu na ankoya ma won kasa do nti unwura na anfofa bia mu biem aware bia mo wan kasa no nti unware biem ebi mu ja kokoware foforo ebi mu ja na anfofa bi fa foforo ka ho Dr. Ephraim hu say ya sore nko a ene e banyame ho a ena nkrofo bi ka say obi abume sofo bi agimisika ena obi adada minti asore kora mi nko biem ni ade Dr. Ephraim hu say ya honhommone ena ema nipa binumo yesa se ba aduane ho a se bebie eto aduane nyina anya enipa ensi aginaye entwe ho kora nkogina baby a ombeka say omo ni aduane eni hweye ema omo nka say womu ni dim free baby a eto aduane bia biuda da bia aya womu nim kwan a womu faso a womu hunu baby a yeton aduane papa wo se ba be mani oba nkita hodie ho a be ma bi ana oba bi betimi ate obi akoma edi akodru baby a nipa na tinkan yira sei
ama na dwene kra anyina yie untime nwene yie etumi di koduru babia eya na obi kra pese o hye ne ho akonfo nanso so omo nka se esa ntibia no a omo ko omo nti omo ni obia nyankita ho de bio omo koso a hwehwehwehwe ni papa se de be a omo begu so ane natena atwempena bio eye nyame kwa asori eni osofo ana ohwefo nkwa ho ena eya nipa esi agina ya ebema o mate o ho agina chiri ediatia eya homboni ena ye o musa wo mu mpese enipa benya asudie edi ahwehwe asori papa eni ohwefo papa na wo mde wo ho ahye nase aba wo mu ankasa nkwaje se wo munya osuahunu bone baako ana mienu pe efa asori bone eni asofo bone ho pe adamo ni manipa ti sanu si agina ye bone abema o matwe o mo kra efri asori eni asofo bone ho ema o mo kase wo mo nkwa asori biu na wo mo nhye sofo bia so asibiu adamo ni pese nipa ti sanu wo mo jai asori papa wo mo behwe no se de be ya wo mo nya nkwa. Dr. From to us, so my own said, Yami Penny, send a ma a beshe no akopem se, Wabu behuno, so what should ye be here war. Na who be a correction, no one can send into Wajai, over shark of him so be who. And Tinyami must see a Timmy, Ebo round, sorry, I would do Mrs. Shenyami Kaya, sorry, near to me at Nebo, or ye. And fat to home craft feature, Kunkurin man who said, Bible nesian so ahom nyina hwe ne ehunu de ye esanse ye hwehwe aye behu eye ya nyame woni nipa asase so a wobo agye nkrofo edo ho akọ no nti untumi nkase ba ko bi ayi wazan anase wadada wonti nkwa so de bi sasa wo hwehwe mu na ohun de ye no na watena ho atumi asom nyame ye Awurade nyame pese enipa a wo mo pese wo mo ne tena no eye nyansafo pa asudie da wo mo so wo pese wo kan na sem na ohunu sede na sori esitie eni sede ni hwefo kan so esitie sede be ya yendadawo enunti ene wa chro no wo Yohane nwuma edi kan no ti 9 chichemu ba ko se enipa tisa no mema wo mo ngi ahohom nyina ni wo mo nso ahohom nyina nhwe se efri nyame anase emfri no esanse atro difo bi ewo wiase a eye se wo so ahohom ahwe na wo di niema etoto niema ho no ene ne bema nipa hunu honhom a efri nyame ene honhom a eye boni odifo a oye odifo kan ene odifo nso a onye papa se wontumi mfa honhom ntoto honhom ene asofo so ntoto asofo ho ehunu honhom afri nyame ene sofo nso afri nyame nemom opese okasa kasa keke efa asori bone ho ne asofo bone ho a mese we kwagifo a asudie biara enawso esanse wo wiase mo no enye ni papa ene niema papa nko ane ho nipa bone ene niema bone nso so ewo bi enu nti se wontumi hunu ekwan a wo befa so a wodi behunu nipa papa efri nipa bone fo mu adi papa efri niema bone mu asori papa efri asori bone mu osofu papa efri asofo bone mu a onni nyansa adamo ni ama we nipa a wo mre we nipa untumi mmuaten enhunu papa ene bone we are Dr. Kokudazi Ephraim so for penny other action power faith ministries ya sorry no ano enchechire kwesiada no pebia no so no de maye sibisu biom aye ukwada eni fiade anwumre no so na ye to so akoye mampani ensemu a ohwese ne nansen mu nsu brantama hodo toto ye ma ensuye ba nkrampopu ne mantemu titira ye mampani atiwie mu hyemu na mwiem hwa asase no so ano obuso ne ti
esan se enya de ase yetena wo ye nhwe ha ebeboa yen ebedu ba betumi agensem enti wo makofa dwumadie bi aba wo mo frɛ se Green Digital City Project wo mo hwɛ ne mu se ebetumi abo ma pressure kese no edankan so no etumi afiri wo ne mampani si afei ena enkatasam ne bibia beto ne nimu a wo mo hwɛ mu na wo mo hu se ne dwumadie ne besi akose ebetumi ayeyi ana se ntumi nyeyi no afei no mo betena se adwendwen ho ne mpanimfo edi mu akotene ebedi nkoma afa ho na ye mampani atena ye ena pani a ukọ eye enkranpumbuni mantemu a nananom himfu nyina won ne da wo mu ano na wo ho bi sanso ena emrahye bedwafo mo enkranpumbuni mantemu nyina na mo so wo ho aban empanimfo nyina no mo hia ye wo Jubilee House a wo mo dwendwen kombefa so a sa project yi betumi aba so na aboa ma enkran pressure dodo wo ho afiri ho ma wo mo ho so betumi ato wo mo. As a long-term measure to ease the pressure on the capital city Accra, government is advancing the design and feasibility study for establishment of a new city that will encompass land stretching from the Accra Plains towards parts of the Volta and Eastern regions. When completed, some government offices and agencies will be moved out of Accra into the new city. Only today, I received the procurement report for the start of work for consultancy and the feasibility study for what we call the Green Digital City. Afei na dwumadie no hwa se omo hwe se ebetumi ayeyie project no befa anase emfanti enkitahudie dodro no a ekoso wo mu a omo betumi ahwe se omo beyi ministry dodro no ayiyi abanyuma kese ni bia free crime pompuni mantem ankasa ede bia kwa afafa bi ebeboa ma pressure efiri ho na yekọ emrahye bedwafie mrahye bedwama cha mehene eyeyera Alban Bagben na ose abedwafo no ewo so mutumi ye bibi ma yen yedi eche ni esua sese apostifo akeka wo mo ho pa efa mpanimfo bia ya no makofa sare nsasisi wo no mo hyen so a emra no ema ho kwan se ne wo pese wo de sare si wo ka so bia ya wo kwa esese otimi boso afo hwe fisa nso ma ne yera muntaka na wo no otimi twro krata ma ho kwan se wo betumi de sare ni bi asi wo hyen so e de anante anase IGP mo bagye atumu se wo betumi e de akoba bia pese ode ko sa masa pa de a utimi fa sare nsi wo ka so mfa ne nam sa aninti waka chem rahye bedwafo no so bia na ne ho so no ntwe ne ho mfiri sa de no sansa bedwafo no mo ne hye mra tu mra no wo mo mfa to mo ho so mbebu mra no so a yen edi akire nyina so ye bebu so anunti no re sa kokoboi e ma wo mo. Honorable members, according to the communication, Cabinet, in compliance with existing law, has requested, among other things, that no person shall install or use a siren on any official or private vehicle without the prior written authorization of the minister responsible for the interior. Similarly, no person is to utilize police resources, particularly police escort services, without the requisite written authorization of the Minister for the Interior or the Inspector General of Police acting on behalf of the Minister. The communication further indicates that the Ghana Police Service has been directed to enforce the directive, including the removal and seizure of unauthorized sirens. Apostifo ashase omo a ensese omo de sirens si wo mo hyen so ensese mo kofa apostifo bia de di wo mo ni mo kofa de mani mo a eno ho ensankaye ena mrahye bedwama chia mehene no nyafo Alban Kingsford suma na baben ede eto abedwafo no nim se wo mo betwa mo ho ede afiri ho ye ko ni part-time mo ansem. This
segment is brought to you by King's Home Studios. So afọ a wɔhwɛ yɛde tua nsɛm so yɛ no nyamfo Haruna Idrisu na wɔsɛ wo ba na so yɛ hɔ ade ba ko ɛha adwen pa ɛyɛ school placement sɛ bi si nsɔhwɛtwerɛfoɔ na akɔtwerɛ wie na akɔba no sɛ som kɔnto so school no ɛyɛ na yɛ nsɛm foforo bebree na kane no na wochu school wie ansa na bi si no akɔ akɔtwerɛ na nso hwɛ afei mu a aha no ɔmo de nsesan ne hyɛ asie free yɛ wo hwɛ mu a wɔn twerɛ wie yɛ nti sɛ nsunsuansoɔ no ba abɔnten na obi akohu ba bia wogina ena fei ekwan beda ho ma obi atumi ayi suku a opese wokro na yero ekire se beboa pa sanse wo hu results no se na esi epie ba ya obehu se school no ha na fatame se wan kwanko yi papa bia se be utimi kwanko fa suku papa bi no akwa akotene masua de wo se san hyehyɛ wo mu ogidi se betumi aboa pa ma eba no school placement a ɛho nsensem bia enkoso ebie wo nso wo so mo de hyehyɛ papa na egu akwam ye ma na afe baako Ombehwe no mu de ayensie bia wo school placement me yeka sei wo mu ate committee a wo mu na ye nhwehwemu kwan e befa so ebetumi aye niye enti committee ni ye na dwuma wie ma bibia timi tuto na kwamu a ento ankosi afe ba akumu ne de Ibra Haruna Idrisu se na ne matumi atoto na kwamu. We have not had the resources to respond head on to this challenge. In order to resolve it, we need adequate resources to expand infrastructure by way of classroom blocks and then lecture theaters. That is why the Star J was introduced. So you may have to give me another 1 year, then I'll be better off in resolving the school placement issues. I understand that some sensitization work is ongoing between the Free Senior High School and the CSSPS Secretariat to get parents aligned. School placement and after selection honsam eno no nyamfo Haruna Idrisu e de atodwa na yenko National Service Personnel Association of Ghana womo e de atodwa se omo capacity building dwumade bia ye ekoso womo ye de ma National Service Force be ya omo etumi ne nnwuma mpanimfo de dinkita ho ne ade be kyerɛkyerɛ womo nti e be boa ma womo nya wie service ne kora no obi betumi anya sport bi omo wie ya no mo kovram akwa adwuma na capacity building program na ekoso no empanimfo kyerɛ sɛ wɔn akeka ma akwakoba ne sɛ ne yɛbɛgye service personnel bia 60 cedis edi kan no na ɛboro saa ɛna wɔn yɛ ɔmadwe nso mbɛkeka ma ɛsoate nti na spa mpanimfo no kora kyerɛ sɛ wɔn ne youth employment agency no mu didi nkɔma na akwakoba ne sɛ saa 60 cedis ne kora yɛ nte ne prɛko wɔn bɛdi kan tete 15 cedis akɔpem sɛ 60 no ewetumi aso na no ana National Service for ni bi sɛ wɔn sika ɛba yɛ na nsentem mu no yatete wɔn 60 ne hwinhwinhwinhwim ɛna nam so ma naspa mpanimfo kyerɛ sɛ ɛne adwumadie no capacity building adwumadie no kɔma twentwɛn so kakra sɛ ne na sika ne sɛ sɛ yɛte no no wante ne saa ɛna yɛ ka sɛ enyo mu nyinaa so ne yate wɔn nti sɛ sɛ ya wɔn twentwɛn so mo sɛ kodi nkɔmɔ no biem na wɔn hu ne yɛ si yɛbɛtete wɔn kakra enye bum 60 cedis a na efirifiri wɔn mo esika so Abdul Wahab Mohammed one president da naspa ekuo no ano a ɔde sansɛm etu dwa wa bro mo friends and trefo nhyiamudi. All the training is suspended immediately, and that also includes every other deduction related to this particular project. So you have to be rest assured that there will be no further deductions in relation to this program, and also with further reports from the review team, I'm definitely sure that the media will be updated on the progress so far. The review on the whole training, so definitely after the review, there will be a report, and further deliberation on the matter will be held in the best interest of every service personnel. So the fact that, the initial position of there will be no refund is a miscommunication, and I want to set the record straight on that. As to whether a refund or not will depend on the review on the project that will be carried on. There's a review on the project, so I cannot come out with a conclusion on a refund. So please, that will depend solely on the progress made by the review team. We ayora Abdul Wahab Mohammed wono na epanimpa eda National Service Authority and National Service Personnel Association no or hwe se entutu ye ni hihye bia betumi akoyi wo capacity building dwumadi a
womode ebehye so say ne sika samunti o kire say wo ma twentwen so kakra sika no so yenti obi abiem kopem say onbeye hu review no awie Afia waro samon kra yeti free crampompuni mantem manase mfimfin mantem ne mom enede ye ene say okọ bebe omofra na amoanda junction akwanhia si wo ho na omo kire say nipa miensa say omo to ananom e wonsie do mamienu nso omo dabre mu oden pa oyi say nipa numi eto nchen ya enso so omo prai no omo de ne de na enhyeda emu enhyeda enye den sa mienu no de na emu oden ya miensa de omo efiri mu na yese akwanhia yi akwanhia na si ye no Toyota Vozi ye no odi ne juma efiri asikuma besen ko adwuma ko na fei pickup bi eno nso ye blue eno nso firi mankasim besen ko asikuma eno mo de ko kase ani a ekowi ase nipa miensa wo mato ananom wonsie do afoforo nso so a mo ka ho no a mo prade mu odin ni nyina wo mo wa ya sabia sabre wo mo je mo ho ya hwe aposifo yasem ne mo enhwehwe mo Abusuya ye twa ya ho ne akwaje aboafo nkrato ye ba ye de dwadie mu nsem ene eto aso no kwasam se adwumasua ya ade a se wonsaka obia ntumi ngim free wonsam enonti enei se wopese wotu kwan kwa amanone ana otena omanga na mu eye adwuma nya sika gu botom de a mekanfo St Augustine Heavy Machine Training Center de amount ko na onfa na wotwemienu pe enkyerɛwo caterpillar piloda any forklifter ebo no ewo fom kra ye wo Kumasi Askwa ye ni Askwa police station no ene dinhwe de mu ye sanso ben Askwa Children's Hospital tafwa akoko space junction wa ubetumi afre St Augustine Heavy Machine Training Center 0243860810 St Augustine Heavy Machine Training Center, we are your last stop. For desktops, UPS, toners, and printers galore, Pogbell Enterprise has got it all, from CCTV cameras to office chairs that keep you in style at affordable prices that will make you smile. For schools, businesses, and individuals alike, we have what you will surely like. Contact us on 0245 099 786, 0245 099 786. Pogbell Enterprise. Shop with ease. Introducing the Smiling Shack Outdoor Solar Camping Light. A new modern way of lighting up your world. It's a powerful portable lamp with 2 modes of brightness, a strobe light as well as a flashlight. You can power it through solar charging or Type-C charging. With a built-in high-capacity lithium battery, you can also use it as a power bank to charge up your mobile phone through USB. To purchase one, contact 055 051 5323 or 053 520 3534. This is what mini wireless networks look like. But hey, this is what they actually look like. Introducing Kenny Rose Wireless. Switch to Kenny Rose Wireless and enjoy streaming without buffering, communication with no lagging, business without restrictions, and achievements with no limits. Get connected today. For enquiry, sales, and support, contact us on 020-8282-810. Visit our website on www.kennyrosewireless.com. Kenny Rose Wireless, internet made easy.
Download the AP Media app now at apmediagh.com/app. It is currently available for Android devices. Coming soon to Play Store and App Store. Awafobia wa monso ya sema ye dia nwumre no nsia kase so mo APTV ene radio so no homon krato ne akwaji na ye to so e wodwadie ensemo head of products at the Mahaptel eye Owura Patrick Asare Frimpong wo chese se omode nhihye pa egu akwemu a ebetumi aboa ama platform a edidi dwai etumi apema konenim ne senti ene wo hwe technology semu aba abefo kwan efa so di dwuma yewe ya kyeremu se ni wiasisi kro no wo ye dwuma no afa ho ankwan koto so wakekire enti ene ye bo ma nnwuma tumi pagya pa no nti ene omo nso pese omo fato omo nso ma artificial intelligence AI omo di ro mo dwumadie mu nti ade to ene ne tua mu nyina ebebo ma hunumu ne pepeya ye dwuma ama nnwuma hodo businesses a ewo wo so nyina no omo tumi ehunu se ne niema esi ekro bebo nso ema wo mo dwuma no apagya ne nyina emu no ebebo ye economy no ehunsem. The opportunities are very enormous. I mean, we have this opportunity for greater financial inclusion where everybody will be part of the financial system. It's very important. That's how the only way the economy will grow. Productivity is also very key to every business. If you're a business person, you need to be productive. Productive means that you're able to deliver your service or your good at a cheaper rate. So that means that you invest in a little, but you're able to get in more. We also, the other opportunity there is that there are new jobs. That's one of the things that a lot of people do not see. There are a lot of jobs around this kind of technology and the platform. Eye Patrick Asare Frimpong wono na ye head of product at the Mahaptel. Enti omudi nhihye pa egu akwam betumi abo amama adwuma no so etumi anyini. Ye kwa manhodo so ensem. This segment is brought to you by Desat Solutions. Ye to so awa manhodo so ensem a ye ko Ukraine. Ye kasa Ukraine fo gina kono pa ya ntokwa eda omo ne Russia ntem enya asem kuma. Na nsem ya hwefo ne etiefo bedoma kai de beto monim se defense minister owo Ukraine man ni mo no omo mampani no Zelensky wagini dibre no e de afri ne nsem enam so ema ye kasa na oye kire ne nemmo Ukraine fo atiesi monten so mo ye kire se ensese defense minister no enka omo mampani gini dibre no free ne nsem nipa ankase so oji free ne nsem no military commander in chief wono mom ene sesenka Ukraine mampani gini dibre free ne nsem sa na mebru no omo ye kire ni mo ka ye kasa yi mampani no ho Zelensky no waje commander in chief no ni dibre na free ne nsem se de wo mo ye chene kana afa obi fofra wonya mfinhia no aduosia de wayi na free we no wonya mfinhia no aduenan miensa wayi na free ho edu bi wonya mfinhia no aduosia aba be hye ho no mo a ogidi yese wono mom ene wetumi aboa se de maburu ne kana se commander in chief no adwuma nso ania ogidi yese obi fofro ba ene obetumi abebo nti ena Zelensky ji opanyin dibre edi free ne nsem ono. Days of unrest, protesters have finally prevailed.
Volodymyr Zelensky has announced the dismissal of Alexander Syrsky. I have decided that the new commander-in-chief of the armed forces of Ukraine will be Mikhailo Drapati. Having served as head of the Ukrainian army since February 2024, Alexander Syrsky was widely criticized, following the dismissal of Defense Minister Mikhailo Fedorov on July 15, amid disagreements over the conduct of military operations. Protesters gathered in several major Ukrainian cities to demand his resignation. Although Alexander Syrsky had led some of the Ukrainian army's most glorious operations, such as the defense of Kyiv in 2022, he was seen as representing the country's past military strategy, in contrast to a younger faction that favours technological tools on the front line. Another criticism for many Ukrainians was that Alexander Syrsky had little regard for human casualties, earning him the nickname the Butcher. We are faced with people who treat others like meat and behave towards them in the same way. When the president makes a choice like that, it makes me a bit sad. That's why I'm here. That's why I want to vote in favor of digitizing our army. The highly popular Mikhailo Drapati, until now commander of land forces, is set to become the commander of the armed forces. Volodymyr Zelensky announced that he'd offered Mikhailo Fedorov the role of overseeing the state's technological department, without specifying whether he'd accepted. Where is your man by free Ukraine mining more eba? Na ya toaso ewo amanone ensenu a yeka say US mampani Donald Trump wone eye Saudi Arabia mpanimfo wonma sign krata bia no eye nuclear agreement ebetumi aboa ama US for ede enema ede yakode dodo no akoma Saudi Arabia for no so betumi aboa wo mama eba uranium nsemo a o matumi anyini ewo mo na saa enhihye wo mo kire say beyi Saudi ye free ho kane no na Saudi Arabia for ne wo mo beje de free US no no munya ede e free International Atomic Energy Agency mo say no mu ye no mo mafiri ho na engita hudie ababa ye US na fei Saudi Arabia entemu amanebo ene se we no e wetumi akọ ede ama US man no chese wo mpese wo mo hwiri kan e wo Saudi Arabia so wonomo akosam ne niema ye de kwako emu a ebe kwa akoba ne se betumi abo ama mayimienu so enya eso enfoso eba no akosam na se akode niema ye de yetopa yenom ene ade amayimienu betumi agina yie ewo mo. A landmark nuclear deal, but one its critics say could come with big risks, like a proliferation of nuclear weapons in the Middle East. According to the Wall Street Journal, Donald Trump and Crown Prince Mohammed bin Salman have reached an accord on a civilian nuclear program. The paper said it would last 30 years and be worth billions of dollars, profiting namely Westinghouse and other U.S. companies, which would build uranium enrichment facilities in Saudi Arabia. Citing anonymous government sources, due to the sensitive diplomacy, as no official announcement has been made, the journal said Trump greenlit the agreement last week. Both Trump and the U.S. Energy Secretary have claimed that a nuclear renaissance is underway. But the New York Times said the deal does not contain the same stringent safeguards that previous ones with other countries, like the UAE, have, namely in regard to international inspections and efforts to ensure that uranium-enhanced fuel is not turned into a weapon. But the Trump administration said, according to U.S. media, that its central role would prevent a militarization of the fuel. Saudi Arabia insists that its intentions are peaceful. Yet the Crown Prince said in the past, in 2018, that if Iran were to procure a nuclear weapon, it would do the same. Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. Discussions had been in the works for years, namely under the Biden administration, as part of a larger deal where Saudi Arabia would normalize its relations with Israel. That fell apart after the October 7th attacks. Now back on the table with different terms, the nuclear deal is not without its many critics, including among Republicans. Enti sa enkitawudie ene entiasia pama o makoi ye US and have Saudi Arabia ntem US for able to me the nuclear technology
ena fe materials ya wodo akwa Saudi Arabia for yede yenkase no si ha okwanews.apmedia.gh.com ubenya yen online stories no Facebook APTV online, YouTube APTVGH, TikTok, Instagram ena X intentefide ni APmedia_GH ubetumi ede wani edi ejumedi echu kwa videos na da ho no like wa share na odo comment so etimi ato ase ede amaye mo so for boss lady Afia Kyem Agyemang ne ne eyuku adanti no so Dr. Kokudazi FM menchechem kwaje kwan simisu biom na eba wakwa mu jebre ne hwebi na fe tie bi e wo kasa fidire so ebe boa wa brabo madam nyina mase ama momo ene hwe eniti